happy to see you. How has your day been? ఈ అమ్మాయి ఎందుకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంది? నాకు ప్రాబ్లం ఉంది దీంతో. అట్లా పని చేశారు, బట్ ఓకే. నెక్స్ట్ చెప్పండి, మీ డే ఎలా ఉంటుంది? ఏంటంటే మీరు ఇంగ్లీష్లో అడిగితే నాకు ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. ఓకే, 100% తెలుగులో మాట్లాడదాం ఇప్పుడు. సో చెప్పండి, చెప్పండి ఎలా ఉండింది మీ రోజు ఇప్పటిదాకా? పొద్దున్న నుంచి ఏం చేశారు? ఒక కట్అవుట్ విజిట్ చేశారు, హైదరాబాద్కి వచ్చారు, ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే నిన్న వరకు నేను చాలా షూటింగ్లు స్టక్ అయిపోయి ఉన్నాను. అండ్ పొద్దున్న ఎలా నేను ఫ్లైట్ పడుకుంటానని భయంలో నేను సరిగా పడుకోలేదు. బట్ ఫ్లైట్ ఎక్కినప్పటి నుంచి ఇంత ఎక్సైటెడ్గా ఉంది, ఎందుకంటే ఐఎమ్ హియరింగ్ సమ్ రియలీ అమేజింగ్ థింగ్స్ అబౌట్ 11th hour. And it is a show which came at a point in my life. It circumstantially was a lot of struggle for me. As much as I was passionate about it, there were a lot of things that were against me, really. And portraying that on screen maybe became easier because of my own journey at that point. So 11th hour will always be a very na gundeki chala adi deggar untadi eppudu kuda. And లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి 11th hour షూట్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ when లాక్డౌన్ కమ్స్ అవుట్ అని అనుకున్నాం. అండ్ అది జరిగింది కూడా. ఈవెన్ దో ఐ గాట్ కోవిడ్ రైట్ ఆఫ్టర్, వీ స్టిల్ కంటిన్యూడ్. అండ్ యా, ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యాపీ దట్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ దాన్ని హ్యాపీగా రిసీవ్ చేస్తుంది. అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద షో. And yeah, we are here to answer all your questions. Can you hear me? You can. ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు నేను చాలా సినిమాలు చేశాను. సినిమాలో ఉన్న ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్ పట్టుకుని వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు వరకు చేయగలిగాను. బట్ ఎంత చేసినా అట్ ది ఎండ్ ఫిల్మ్స్, ఫీచర్ ఫిల్మ్స్ విల్ ఆల్వేస్ బి అ డైరెక్టర్స్ మీడియం. ఓటీటీ వచ్చేసరికి వెబ్ షోస్ చేయడానికి అవకాశం వచ్చేటప్పుడు యూ రియలైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ మీడియం ఫర్ రైటర్స్ అండ్ యాక్టర్స్ టు రియలీ ఫ్లరిష్. ఎందుకంటే ఒక షార్ట్లో మేము వచ్చి అలా శ్వాసను తీసుకోవచ్చు, మామూలుగా ఆ సినిమాలో ఆ స్పేస్ ఉండదు. ఇట్స్ ఆల్ వెరీ వెరీ కట్ టు కట్. సో క్యారెక్టర్, ఐ కాంట్ సే మీరు ఎప్పుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చూడలేదు, మీరు చూసి ఉంటారు. బట్ ఈ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసేటప్పుడు నేను దాన్ని I could live it. I didn't have to hurry up my expressions. I didn't have to feel things faster. So ఒక రియల్ టైమ్ ఫీలింగ్ అనేది క్లోజ్ టు దాట్ ఫీలింగ్లో పర్ఫామ్ చేయగలిగాను. సో ఫర్ మీ ఇది చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. ఆల్సో ఈ అమ్మాయి నాకు కలిసి వరకు ఇస్ రిప్రజెంటేషన్. అన్ని అమ్మాయి ఇప్పుడు మన సొసైటీలో ఉన్న అన్ని అమ్మాయిలకి ఒక రిప్రజెంటేషన్ లాంటిది ఈ అమ్మాయి. ఆమె లైఫ్ ఏంటంటే షీజ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ షీ హ్యాస్ అ బిగ్ ఫ్యామిలీ. బట్ మీరు చూస్తే ఆమె ఎంత పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినా కూడా షీ ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ పేట్రియార్కీ. అట్ ది ఎండ్ ఆమె లైఫ్లో ఉన్న అందరూ, ఆల్ ద మెన్ ఇన్ హర్ లైఫ్, నోబడీ రియలీ థింక్స్ దట్ షీ కెన్ ఫైట్. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ దట్ ద సొసైటీ హ్యాస్. అండ్ దాన్ని ఒక వెబ్ షోలో కరెక్ట్లీ ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫార్మాట్లో రిప్రజెంట్ చేసేయడం అనేది కుదిరింది. అండ్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ ప్రదీప్ గారు అండ్ ప్రవీణ్ గారు అండ్ Allu Arvind sir for believing in this script and this web show and bringing it to AHA, which is pure Telugu content. And I always feel very proud. And Telugu content in general is getting better and better by the day. అన్ని లాంగ్వేజెస్ తెలుగు వర్క్ని చూసి ఇంకా అలాంటి వర్క్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. సో ఐ ఫీల్ ఆ బాధ్యత మన మీద ఉంది. అండ్ ఛానల్ లైక్ ఆహా లెట్స్ us explore that. Definitely అండి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, లైక్ సర్టన్ థింగ్స్, లైక్ there's so many things that as a creative person, certain places you want to say something which you might not be able to say in a feature film, or you want to show something which you might not be able to show in a feature film. So I feel like ఈ స్పేస్లో ఆ చేయడానికి ఒక అవకాశం వస్తుంది. Madam, what was your first feeling when they said that it's a web series? అంటే వెబ్ సిరీస్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మీ ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఏంటి? జనరల్లీ ఫీచర్ ఫిలిమ్స్ చేశారు కదా అప్పుడు దాకా. అంటే డెఫినెట్గా పాస్ట్ 2 years ఒక వెబ్ షో చేయాలని ఉంది నాకు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ తమిళ్లో కూడా ఒక వెబ్ షో చేశాను.
బట్ ఏంటంటే ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ దొరకాలి, మంచి పాత్ర దొరకాలి. ఎందుకంటే లైక్ ఐ సెడ్, బికాస్ వెబ్ షోస్ ఆర్ అండ్ యాక్టర్స్ అండ్ రైటర్స్ మీడియం. ఆ క్యారెక్టర్ ఇంట్రెస్టింగ్ లేనప్పుడు చూడడానికి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఒక ఎపిసోడ్ నుంచి ఇంకొక ఎపిసోడ్ చూడడానికి మీకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే అది అది పట్టుకుంటుంది, లేదంటే అది ఇట్ విల్ నాట్ సర్వైవ్ ఓన్లీ. సో ఫర్ మీ దట్ వాజ్ అ సర్చ్, బట్ వెన్ ఐ రెడ్ 11th hour script, I was like, okay, this is a good subject that I should attempt, and yeah, now it's in front of you. సారీ, అర్థం కాలేదండి. ఓకే, విషయం ఏంటంటే ఐ ఫీల్ లైక్ I think all actors right now will want to at some point of time explore the web space. ఎందుకంటే ఈ పాండమిక్ ఉండడం వల్ల there is a restriction. అంటే yes, you can go to a film theatre and we want people to go into the film theatre with all safety precautions taken. అయినా చాలా టైం you want to sit at your home and in your convenient space మీకు content చూడాలంటే as an actor I think you have to explore that. And yeah, I think more people will do it. And more people will get opportunities also. While deserving opportunities వాళ్ళకి దొరుకుతాయి. బీయింగ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్, ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, విలన్స్ ఉంటారు. సారీ, నీ మాస్క్ వల్ల మీ వాయిస్. ఓకే, బీయింగ్ ఏ బిజినెస్ ఉమెన్, ఈ సినిమా అంతా బిజినెస్, హోటల్, ఫ్రెండ్స్ విలన్స్ అందరూ ఉంటారు. ఫాదర్ని పర్టికులర్గా విలన్ చేసి చూపించారు. I think the idea is to show that you can come from any strata of the society, but problem చాలా బేసిక్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఒక రకంగా it's just showing a certain reality, and I feel like it is very valid and very applicable. Social structureలో ఇది చాలా కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. అండ్ ఇది అంటే ఏమి అన్రియలిస్టిక్గా కాదు. మీ లైఫ్లో 11th hour లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమైనా వచ్చిందా? సారీ అండి, మీ లైఫ్లో 11th hour లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమైనా వచ్చిందా? ప్రతిరోజు అండి, ప్రతిరోజు అలా ఉంటుంది. ఏదో ఒక టైం వీళ్ళే నాకు ప్రెస్ 11th, అరే చలో వాళ్ళు మనం, అరే చలో మేకప్, దట్స్ 11th hour. మై ఫుల్ లైఫ్ ఓన్లీ ఇస్ 11th hour. యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ చాలా బాగుంది, మీరు కూడా చెప్పండి. లైక్ 11th hour సిచ్యువేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. Hi, I'm Vikram Aditya. I was based out of Australia for a long time, but I've worked extensively now in Canada. This is my first Telugu project, and what a project. I couldn't have asked for a better start, you know. One of the biggest web series, one of the biggest actors, biggest platforms. I feel like truly thrilled to be here. And speaking about my co-star, I found myself getting nervous acting after a very long time. I'm sure Tamanna has done that to a lot of people when they watch her on screen, but 2 feet away acting in front of her, the butterflies are a little more, but I have a very gracious and a very accommodating actor with me. We sat down, we chilled for a bit, we spoke, we realized we lived down the road from each other in Bombay, so we got very comfortable and we started working, and yeah, it just went very well. I had a fantastic team. Praveen sir is just an amazing director. It felt like a truly collaborative effort. I've had an absolutely great time so far in this series. I'm sure it's a start of many, many good things to come. And I look forward to speaking to all of you far more often henceforth. 11th hour, 11th hour. Catching the flight, how was that, man? To Vijayawada and then back from Vijayawada yesterday. The traffic here will take getting used to actually. How was it? We were weaving through traffic. యాక్చువల్లీ నిన్న విజయవాడ ప్రమోట్ చేయడానికి నేను తిరిగి వచ్చేటప్పుడు వి ఫినిష్ వాజ్ లాస్ట్ వి వెంట్ టు మాల్. ఒక మాల్కి వెళ్ళాం తమన్నా, మీ ఫ్యాన్స్ మిమ్మల్ని చాలా అడిగినట్టు చెప్పారు. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాస్ గెటింగ్ లేట్. సో తిన అడిగాడు అనమాట రిప్రజెంటేటివ్ని, ఫ్లైట్ ఎప్పుడు అంటే, సార్ 9:30, 9:45 సార్, లాట్ ఆఫ్ టైమ్ వీ కెన్ గో. అండ్ దెన్ హీ చెక్, పొద్దున్న ఫ్లైట్ మిస్ అయిన అదే పర్సన్. I said, నువ్వు మిస్ అయితే పర్లేదు, మేము మిస్ అవ్వలేవు, మాకు మంచి పేరు ఉంది. అండ్ వీ యాక్చువల్లీ రష్డ్, వీ డాష్డ్, అండ్ ఐ థింక్ వీ గాట్ ఇన్ అబౌట్ 2 minutes బిఫోర్ దే వర్ క్లోజింగ్ ద గేట్. సో దట్ వాజ్ 11th hour, మన విక్రమ్ చెప్పే 11th hour. The funny thing was, I was the first one down.
but I had check-in baggage. So they made me go back and forth, back and forth. It looked like I was the first one down, but I would be the one who missed a flight. So that is Life is 11th hour. ultimate 11th hour for us. No, life is 11th hour, no? See, for let's say 10th standard student exam కి వెళ్తున్నప్పుడు లాస్ట్ మినిట్ బిట్లు పెట్టుకుంటున్నానంటే అది 11th hour. యూనో హస్బెండ్ వర్క్కి వెళ్ళే ముందు నువ్వు తొందరగా టిఫిన్ ప్యాక్ చేసి పంపిస్తున్నావు అంటే ఇది 11th hour. సో అది ఎంత పెద్ద 11th hour అన్నదే. Is it as small as sending a tiffin box or is it as big as 10,000 crores? ఏంటి డబ్బింగ్ అప్పుడే చూశాను. ఫస్ట్ చెప్తానండి, ఇది నేను చేసిన సెకండ్ వెబ్ షో తెలుగులో. ఫస్ట్ we did something called మన ముగ్గురు లవ్ స్టోరీ ఫర్ రిటన్ బై నందిని రెడ్డి గారు. అండ్ ఐ వెరీ ప్రౌడ్లీ సే దట్ ఇట్ వాస్ ద మోస్ట్ వ్యూడ్ సిరీస్ అట్ ద టైమ్. మోర్ దెన్ 100 million వ్యూయింగ్ అవర్స్ ఏదో చేసాం ఆ టైంలో. అండ్ దెన్ సేమ్ ఇన్ ద స్పేస్ నేను ఒక ఫుల్ టైం కమర్షియల్ హీరోని కాదు. యూనో నా సినిమా రిలీజ్ అవుతే ఇట్లా పోస్టులు పెట్టేసి ఓపెనింగ్ వచ్చేసి అట్లాంటి హీరోని కాదు. అట్ ది సేమ్ టైం ఐ డోంట్ ఫాలో టు మనుషులు తెలుసు చాలా క్వాలిటీ సినిమాలు చేసుకుంటూ రావాలి, ఆ రేస్ కాదు మంది అన్న టైంలో. సో ఐ రియలీ ఫాలో టు ద వెబ్ స్పేస్. ఒక 20 to 25 సిరీస్ స్క్రిప్ట్స్ విన్నాను నేను. బికాజ్ ఇట్లా సడన్గా ఇట్లా జాతర ఓపెన్ అవ్వగానే మొత్తం క్రౌడ్ వచ్చేస్తుంది కదా, గేట్ ఓపెన్ చేయగానే 10 గంటల ముందు వైన్ షాప్ రష్ లాంటిది ఒక రష్ ఉంటుంది కరోనా టైంలో వెబ్ సిరీస్లు చేయడానికి. అండ్ ది ఐడియా వాజ్ టు ఇప్పుడు చేసాము ఇంకొకటి చేయాలి ఎలా ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఐ న్యూ దట్ ప్రవీణ్ గారు చేస్తున్నారు, నేను ఇంకా వెతుకుతున్నాను సినిమాలు చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ ప్రవీణ్ గారు తమన్నా గారితో చేస్తున్నారని తెలుసు. ఒక ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు, ఫోన్ చేసి ఆడిషన్కి వెళ్ళాను, ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది బాగా అదిరిపోతుంది, నువ్వు ఒక్కసారి ఫోన్ చేసి చెప్పవా, మీ డైరెక్టర్ కదా నీకు బాగా తెలుసు కదా అంటే డెఫినెట్గా అని చెప్పి ఐ కాల్డ్ ది co-director. Called and I said, how is it happening? He's like, yeah, Tamanna on board, starting soon, this is what, it's about a book and all. I said, okay, good. Okay, see, this friend of mine is there. Which character is it? There's this character called Peter De Cruz. Hey, the character is for you. I said, somebody has to call and tell me, no, Praveen already said it's you, he's put it on the board, already fix. నీకు ఫోన్ చేస్తారు. ఏమంటే నువ్వు చేస్తున్నావు, నీదే బాగుంటుంది, ఇంకా ప్రవీణ్ గారు చెప్పారు కదా, ఇట్ విల్ బీ కరెక్ట్. అండ్ దెన్ ఐ కేమ్, ఆ రోజు ఐ వెంట్ అండ్ మెట్ ప్రవీణ్ సార్ అండ్ హీ ఈమెయిల్ ద స్క్రిప్ట్. ఫస్ట్ ఒక 6 episodes రాశారు, 6 episodes ఈమెయిల్ చేశారు. ఐ రెడ్ ఇట్ దాట్ నైట్. అప్పుడే దే జస్ట్ హ్యాడ్ ద వర్షన్, న్యూ వర్షన్ కమ్ ఇన్. అండ్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ప్రదీప్ గారు రాశారు, మా ప్రొడ్యూసర్ ఉప్పల్పాటి ప్రదీప్ గారు. ఐ ఫినిష్డ్ ఇట్ అట్ సమ్ 1:32 in the night and I started calling these guys. None of them was picking the call. I was like, it's 2 in the morning. No, but I am excited. నాకు పంపించింది రాత్రి 10ంటికి పంపించారు, అది చదవడానికి 2.5 గంటలు పట్టింది బై ద టైమ్ వి ఫినిష్డ్. సో నాకు చదవగానే వాట్ ఐ రియలీ లైక్ దిస్, ఈ పర్టికులర్ ఓకే ఇట్స్ పోర్ట్రేట్ ఫ్రమ్ యునో ఆరాత్రిక రెడ్డి ఉమెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ టు బీ టోల్డ్ పొలిటికల్ స్టోరీ ఇన్ టుడేస్ సినారియో. సరేనండి, మనం ఈరోజు ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు జరిగాయి చాలా ప్లేసుల్లో, యూనో ద బడ్జెట్ హెస్ కమ్ అవుట్ and then the government is in a place where how are we moving forward economically అంటే చాలా మందికి ఏం తెలుస్తుందంటే ఫర్ ద పబ్లిక్, ఇట్స్ 6,000 crore, ఇట్స్ డన్. వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ టు ఇట్? ఒక 10,000 కోట్లు ఎందుకు అప్పు అవుతుంది మనం చెప్పడం. ఇప్పుడు మనం ఒక ఇంట్లో ₹1,00,000 అప్పు అయిందంటే చెప్పొచ్చు, నా కొడుకు ఫీజు కట్టాను, మా అమ్మగారికి ఒంట్లో బాగాలేదు. 10,000 కోట్లకి ఏం చేస్తారు? సో దట్ ఐడియా వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నాకు ఒక నవల్ చదివినట్టు ఉండింది. ఇట్లాంటి కంటెంట్ మనం ఇప్పుడు జనరల్గా వెబ్ సిరీస్ కదా, ఇప్పుడు కరోనా తర్వాత అందరూ అన్ని లాంగ్వేజ్లో చూస్తున్నారు, ఇంగ్లీష్, ఇరాకీ, కొరియన్, అంటార్క్టికన్, ఆఫ్రికన్, అన్ని వెబ్ సిరీస్ అందరూ సబ్టైటిల్స్తో చూసేస్తున్నారు. నాకు చాలా రోజుల నుంచి మనకి ఇప్పుడు ఓకే హిందీలో కూడా కొంచెం రావడం మొదలుపెట్టాయి. నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉంది, వేరే